வாய்ஸ் கேக்குதான்னு செக் பண்ணுங்க. கேக்குதா? Yes, ma'am. Yes, Oh, ma'am. oh, okay. Fine. Yes. So good evening, students. Good evening, ma'am. Being ma'am. Good evening. So yesterday, I think we have completed the atomic structure chapter and we are discussing the questions, right? Yes or no? Yes, ma'am. I thought today it will be a physical class, but I think from next week we will be like having a physical class, no issues. But what about the second one's answer? Wait, let me open the book. I think yesterday I gave a homework. Please crack the second problem. Correct? Anyone done the second problem? Calculate the total number of electrons present in 1 mole of methane. Anyone crack the answer for this one? Calculate the total number of electrons present in 1 mole of methane. So what's the answer for this? Harigaran, Hari Raghavan, Sri Niti, Sri Kriti, Shakti. Anyone? Done this problem or not? See, yes. Anyone? 6.022 into 10 power 24. Sorry? 6.022 into 10 power 24. Very good. 6.223 into 10 to the power 24. Actually, when you're just taking 1 mole of methane, so in this 1 mole of methane, they're asking how many electrons are present. We know 1 mole of methane, that is CH4, is equal. When you're just speaking about the mass, it will be equal to 16 grams. But they're asking the total number of electrons. So for carbon, 6 electrons is there, 6 electrons and 6 protons, right? And for hydrogen, 4 electrons. So totally 10 electrons are there. So now what is the question? Total number of electrons present in 1 mole of methane. So we know that 1 mole of CH4 is equal to 6.023 into 10 to the power 23. Here we have got 10 electrons. So into 10 electrons, which means 6.023 into 10 to the power 24, because here it is 10 to the power 1. Just we are adding it. 10 to the power 24 electrons is present in 1 mole of methane. Any doubt in this question? No, ma'am. Okay. Moving to the next subdivision of this question. Second one. Find A, the total number, B, the total mass of neutrons in 7 milligram. Note the point. They have given 7 milligram of carbon 14. They have not taken carbon 12. They have not taken the standard isotope. Instead, they have taken carbon 14 as an isotope. Okay. And they have also disclosed the mass of neutron is 1.675 into 10 to the power minus 27 kilogram. So what is the answer for this one? Can anyone say how to solve this problem? What are all the steps will be involved in it? So actually they are asking for neutrons, correct? So neutrons is nothing but the difference between the atomic number and mass number. So here they have given the carbon 14 as an isotope. So I think everyone knows what is isotope, correct? So isotope in the sense they will be having same atomic number. They will be having a difference in their mass number. So here we have given, 6, carbon 14, correct? They have given carbon 14 as an isotope. So now we need to calculate how many neutrons are present in it. Yes, so which means 14 minus 6, which means 8 neutrons is present in it. Correct. So which means
Mass number minus atomic number gives the total number of neutrons. Guys, can you able to follow me? If you have any doubt, please let me know. Everyone. I can't actually, this is actually online class, right? So I can't get whether you're able to understanding it or not. Whether if it is a physical class means I can able to figure it out. But in this online class, you have to come out with it. Yes or no? Yes. Fine. I'm not sure. Okay. So next week, definitely I'll come and ask, I'll ask you to solve these questions. What are all the things I have solved? I'll ask the idea from you. Okay. So here they have been given the weight. Okay. So in the question, they have disclosed the weight of this carbon is 7 milligram. Okay. They have given 7 milligram. So here the atomic mass, they have also disclosed it is 14. So the atomic mass of carbon here, it is 14 grams, correct? 14 gram per moles. So now from the mole concept, we know that number of moles is equal to given mass divided by molar mass, correct? So here, what is the given mass? Given mass is 7 mg, molar mass is 14 grams per mole, correct? So now we need to convert this milligram into grams, that is 7 into 10 to the power minus 3 grams divided by 14 grams per mole. So now, yes, anyone can say what is the answer for the simplification? What is the answer for the simplification? Ma'am, 5 10 to the power minus 4. 5 into 10 to the power minus 3. -4, ma'am. Minus 4. Okay. 5 into 10 to the power minus 4. Yes. So this is the number of moles of neutrons, right? So actually here we have calculated the number of moles, but in the question they have asked about the total number of the neutrons. So here we have calculated there is 8 neutrons is present in this isotope. So multiply it by 8. Okay. So which means what will be your final answer? 4 into 10 to the power minus 3. So this is the final answer. So the total number is this much, that is mass of the neutrons. Now, with this thing, what they have asked in the sense, they have asked the total number of neutrons is present in it with 1 mole. So which means you have to calculate, it's just very simple. Total number of neutrons is equal to number of moles of neutron, okay, into Avogadro number. So here we have got the number of moles of neutron. Just multiply it. Okay. So which means total moles of neutron is 4 into 10 to the power minus 3 into Avogadro number is 6.023 into 10 to the power 23. So just a simple multiplication gives you the answer. So this is the total number of, that is the total mass of the neutrons present in it. That is 24.022 into 10 to the power 20. On rounding it, 2.4022 into 10 to the power, it is 20, here it is 21. So this is the total mass of the neutrons in 7 milligram of carbon 14. Okay. Is anyone is having a doubt in this problem? No, ma'am. No, everyone. No, ma'am. Everyone got this thing? You got Yes. this 7 mg. First one, we are figuring out the number of neutrons present in the carbon 14 isotope. Then given weight is 7 milligram. The actual atomic mass, see, when they have simply disclosed carbon means we will take the atomic mass as 12. But here they have disclosed 14. So that is why we are taking the atomic mass of carbon here is 14. And
again relating the first chapter, that is some basic concepts of chemistry. Number of moles is equal to given mass by molar mass. So given mass is 7 milligram by molar mass is 14 gram per mole. Yes. So now it is converting this milligram into gram, that is 7 into 10 to the power minus 3 grams by 14. On simplifying it, 5 into 10 to the power minus 4. And number of moles of neutron. Okay, if it is number of moles means we can stop it here. Number of moles of neutron into 8. Yes. So now we are going to the total number of neutrons, that is into Avogadro number. That's it. It is as simple as this. So now, coming to the next one. Everyone got this problem? Any doubt in this problem? No, ma'am. Okay. Now, what is the last part? Assume that mass of a neutron is 1.675 into 10 to the power minus 27 kilograms. So now we have calculated the total number of neutrons. Okay. So now we have to calculate the mass of the neutron. So they have already disclosed mass of one neutron. Correct? See. According to the question, mass of one neutron is 1.675 into 10 to the power minus 27 kilograms. Correct? So total mass of neutrons in 7 milligram of carbon 14 is into the value what we got here. 2.4022 into 10 to the power 21. So just multiplying the two values, our final answer is 4.0347 into 10 to the power minus 6 kilograms. So kilograms, it proves this is the mass of the neutrons that is present in 7 milligram of carbon 14 isotope. Anyone? Any doubt in this problem? Step by step explanation I have given. Just take a look. Similar kind is the subdivision. That is the third one. Find the total number and the total mass of protons. Here they are asking the total mass of protons in 34 milligram of ammonia at standard temperature pressure. Okay, so here it is a gas, right? Ammonia is a gas. So at standard temperature pressure, they are mentioning the word. Will the answer change if the temperature and pressure are changed? So can you please make the next one, next problem? Huh? Some screen is not visible. What? Screen is not visible. You're solving, okay, solve it. What's the answer? See, each and every step correlates. Whatever the step we have done in this problem, it's similar to the problem they have asked in with respect to ammonia molecule. And anyone done with the problem? Can you please disclose the answer? Can anyone explain the problem step by step? Guys, are you seriously listening to this problem? Seriously, you understood the problem? புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Yes, ma'am. Okay, அப்போ ஆன்சர் சொல்லுங்க. Third subdivision's ஆன்சர் சொல்லுங்க. என்ன ஆன்சர் வரும்னு?
solve பண்றீங்களா எல்லாம்? If it is a live class, எனக்கு தெரியும் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு. This is an online class. I can't watch you guys. Yes, come on, யார் answer சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். Um, 17 participants is there. Okay, so which means total வந்து myself. No one got the answer. யாருக்குமே என்ன ஆன்சர் கிடைக்கலையா? Solve பண்ணீங்களா இல்லையா? Wait, let me call the names. Then only I can easily. ஹரிஹரன், ஜெஃப்ரி, லோகிதா, யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எந்த ஸ்டெப் வரையும் பண்ணிருக்கீங்க? Ma'am, I joined just now, ma'am, because I came from school a bit late. That's why. Who's this? Hariharana? Jeffrey, ma'am. Jeffrey. Jeffrey, okay, fine. Ma'am, it says I am marked as absent, ma'am. Sorry? Actually, I got a message that I am absent. You got a message as absent. Yes, ma'am. Wait, I'll inform it to Bhaskar. Okay, ma'am. Thank you. Once after the class completed, I'll inform him. Okay, Yes, ma'am. Okay. Shakti, Shyam, Sri Kriti. ரெண்டு ஸ்ரீ கிருதி இருக்காங்க. மேம் ஒரு டிவைஸ்ல ஆடியோ சரியா வரல மேம், அதனால ரெண்டு டிவைஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, அப்ப அப்படியே ஆன்சர் சொல்லுங்க. மேம் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் வந்துட்டு 12.02 044 into 10 power 21. 10 power 21 ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டீங்க. 21 is it 21 or 22 செக் பண்ணுங்க. 22, ma'am. 22. யார் 22 சொன்னாங்க? அஸ்வின். யார் சொன்னது 22? Ma'am, me, ma'am. Jeffrey. ஜெஃப்ரி, ஓகே ஃபைன். சோ இப்போ அத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி போட்டீங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Ma'am. சொல்லுங்க. 1 minute. ஓகே, see, நான் இந்த ஆக்சுவலா இந்த ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்றேன். Similar kind of problems I will be giving in the Monday. Okay, Monday வந்து நான் I'll be giving all the problems. You have to come and solve. Okay, so first one, இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. Find the total number. First one, you have to find the total number. Okay, the total mass of the You're proton. sharing the screen, ma'am. I can't. Yeah, I'm sharing the screen. No, ma'am. Ma'am, I can't see. It's not visible, ma'am. It's not. Wait. Now, இப்ப தெரியுதா? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes. So the total mass of proton in 34 mg. Similar. அதுல என்ன கொடுத்திருந்தாங்க? கார்பன் 14 ஐசோடோப் கொடுத்திருந்தாங்க. இதுல வந்து ஐசோடோப்ஸ் எதுவுமே இல்ல. டைரக்டா அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 34 milligram of ammonia கொடுத்திருக்காங்க. Okay. So first we can go through given weight of ammonia. அதே moles concept தான். Given weight of ammonia is 34 milligram. Correct? And what is the molecular mass? Atomic mass of ammonia. That is for nitrogen, it is 14. Okay, atomic mass of nitrogen 14. For one hydrogen atom to 1, 3 hydrogen atom it is 3. So 17 grams. Okay, so now as usual, number of moles is equal to given mass divided by molar mass. So given mass is 34 divided by 34 milligram divided by molar mass is 17 gram per mole. Okay, so now again on simplification, 34 into 10 to the power minus 3 grams
divided by 17 grams per mole. So இதை simplify பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்னா 2 இது 1 times இது 2 times. So direct 2 into 10 to the power minus 3 mole inverse. Correct? So இந்த question என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Protons கேக்குறாங்க. கரெக்டா? So protons அப்படின்னா 1 mole of அமோனியால டோட்டலா எவ்வளவு protons இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So நைட்ரஜனுக்கு 7, hydrogen 3, which means totally 7 plus 3, 10 protons will be present in 1 mole of ammonia. Correct? அவங்க weight கேட்கல. இப்ப weight கேட்டாங்கன்னா நீங்க 14 grams அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, protons electrons கேட்டாங்கன்னா அந்த ஆட்டமோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னவோ அதை ஜஸ்ட் எழுதுங்க. கரெக்டா? சோ அதை எழுதி ஜஸ்ட் சம் பண்ணீங்கனாலே போதும். சோ 2 into 10 to the power minus 3 mole inverse. சோ இங்க டோட்டலா 10 protons இருக்கா, சோ அதனால into 10. So which means இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 2 into 10 to the power minus 2. Okay, so we got one answer. அதே மாதிரி இப்ப என்ன பண்ணும், number of protons according to mole. So according to mole னா என்ன பண்ணும், இந்த ஆன்சரை take this answer and multiply it with Avogadro number. That is 2 into 10 to the power minus 2 into Avogadro number is 6.022 into 10 to the power 23. So இது அப்படியே நீங்க multiply பண்ணீங்கன்னா 1.2044 into 10 to the power 22. Okay, so 10 to the power 22 protons. This is the number of protons in nitrogen, that is ammonia molecule. இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க, mass of one proton வந்து நம்மளுக்கு see அந்த questionல கொடுத்திருக்காங்களா, mass of one proton 6 point. I think you know about mass of one proton. தெரியும் இல்லையா? Charge, mass, mass of proton, mass of electron, charge of proton, charge of electron எல்லாம் கொடுத்துருந்தோம்ல. So அதுல இருந்து mass of one proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kilograms. அதோட இந்த கிடைச்சிருக்கக்கூடிய moles, okay, in accordance with moles. So இது ரெண்டே என்ன பண்ணோம், 1.2044 into 10 to the power 22. So இது ரெண்டே நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 2.0176 into 10 to the power minus 5 kilograms. This is your final answer. And this is the total mass of protons present in 34 milligrams of ammonia. Finish. Second question முடிச்சிருக்கோம். இப்பதான் second question முடிச்சிருக்கோம். ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுல? No, ma'am. Everyone got the point? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Okay, fine. So next, moving to the third question. அப்படியே ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். புக் இருக்குல்ல, அப்படியே ஆன்சர் சொல்லுங்க. How many neutrons and protons are there in the following nuclei? Protons is nothing but your atomic number. கரெக்டா? இது நான் ஆக்சுவலா எழுதலாம் மாட்டேன். அப்படியே ஆன்சர் சொல்லுங்க. First element கார்பன்ல சொல்லுங்க. protons எவ்வளவு? number of protons. Protons, ma'am, and 7 neutrons. Wait, let me ask. ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேங்குது எனக்கு. ஒவ்வொருத்தங்க சொல்லுங்க. Shakti, can you please say number of protons in carbon element? Protons, 6 protons, ma'am. 6 protons. What about the neutrons? Neutrons வந்து என்னன்னா மேல இருக்கு இல்லையா, அந்த மாஸ் நம்பர் மைனஸ் அட்டாமிக் நம்பர், தட் இஸ் 13 minus 6. இங்க பாருங்க 6. Okay, so this is the atomic number, mass number. So protons என்ன atomic number தான், atomic number ஓட replication தான் protons. So protons வந்து 6, neutrons வந்து பாத்தீங்கன்னா that is nothing but mass number minus atomic number. So 13 minus 6, which is equal to 7. So this is the number of neutrons. So similarly இதே மாதிரி oxygen சொல்லுங்க. ஞாபகம் இருக்கா? proton and neutron. அட்டாமிக் நம்பரை வந்து Z ன்னு சொன்ன, மாஸ் நம்பர் ஏன்னு சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா கிளாஸ்ல? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ஆன்லைன் கிளாஸ்ல யார் என்ன பண்றீங்க ஒன்னும் தெரியவே மாட்டேங்குது. ஓகே ஃபைன். சொல்லுங்க ஆக்ஸிஜனுக்கு என்ன வரும்? புரோட்டான்ஸ் வந்து 8, Ma'am, நியூட்ரான்ஸ் both 8, 8. Both 8. So next one, magnesium ku proton 12, neutron Neutron is also 12, ma'am. yes 12, iron proton Proton 26. is Proton 26, 26. neutron is 30. Neutron 30. Very good. Next, strontium, SR, strontium ka Protons 38, neutrons 50. okay fine, very good. Next one, fourth question, write the complete symbol for the atom with the given atomic number and atomic mass. First one என்ன வரும்னு சொல்லுங்க. See, Z-ங்கிறது atomic number. So Z17 னா அது என்ன element? Chlorine. Very Chlorine, good, ma'am. chlorine. So which means 17 chlorine, அதோட atomic mass 35 இப்படி represent பண்ணும். Next, Z92, இது என்ன element? தேடிட்டு இருக்கீங்களா எல்லாம்? Uranium. Z92 means the element is uranium. Okay, so your atomic number should be here, mass number is 233 அங்க கொடுத்திருக்காங்க. Z4 னா easy, இத சொல்லுங்க. Beryllium, ma'am. Beryllium. Yes, hydrogen 1, helium 2, lithium 3, beryllium 4. So beryllium atomic number 4 and mass number 9. So simple. Next, fifth question, yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength lambda. Actually இந்த question classல solve பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். Ma'am, Yes, ma'am 30 elements வரைக்கும் படிச்சா போதும்ல ma'am. Atomic 30 number. elements வரைக்கும் படிச்சா atomic number 30 elements வரை electronic configurations தான படிக்க சொன்னேன். Ma'am இல்ல ma'am, இங்க அவங்க யுரேனியத்துக்கு find the elementனு கொடுத்திருக்காங்களா? அப்படி கேட்பாங்களா எக்ஸாம்? கண்டிப்பா கேட்பாங்க. 118 எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் கேட்கலாம். பிகாஸ் யுரேனியம், ரேடியம், தோரியம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியர் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஏன்னா யுரேனியம் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோ கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். யுரேனியம், ரேடியம், ஆஸ்மியம், டெலூரியம். இப்ப ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கனசான் அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சோ ஆக்சுவலா வந்து you have to go through the periodic table, but electronic configuration, atomic mass இதெல்லாம் வந்து first 30 elements க்கு தெரிஞ்சா போதும். No issues. Okay ma'am. Okay, but you know, like we can't predict, we can't make sure that இதுதான் வரும்னு இல்ல. You have to cover each and everything. Okay, so in the first 30 electronic configurations அப்படிங்கறத நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா it will leads for like around chemical bondingல நீங்க வந்துட்டு அதை correlate பண்ணுவீங்க. அடுத்தடுத்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், அடுத்தடுத்த சாப்டர்ஸ் இருக்கு. கெமிக்கல் பாண்டிங், சாலிட் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ், அதுலலாம் வந்து you will be correlating. So that's why I'm keep on insisting to first 30 element. But if you want to score like all like 100% நீங்க ஸ்கோர் பண்ணா you need to go through all the things. So there should be no inhibitions or there should be no restrictions in studying. ஏன்னா புக் கொடுத்திருக்காங்கன்னா நீங்க எல்லாமே தான் படிக்கணும். Okay, fine. Next one, fifth question. Yellow light emitted from a sodium lamp. So wavelength lambda கொடுத்திருக்காங்க. Lambda வந்து 580 nanometer. Calculate the frequency and wave number. So frequency என்னன்னு கேக்குறாங்க and wave number is also என்னன்னு கேக்குறாங்க. So என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவீங்க? V equals to C by lambda. சொல்லுங்க. We can't see your screen, ma'am. Yes, ma'am. We can't see the screen again. Oh, wait. There is some issues. Now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Sorry for the inconvenience. Yes. What is the formula? V equals to C by lambda. Yeah. So actually the V frequency the mu ன்னு சொல்லுவாங்க. But உங்க bookல வந்து இப்படி போட்டிருப்பாங்க, V ன்னு போட்டிருப்பாங்க. Actually the mu ன்னு சொல்லுவாங்க. That's fine. Is equal to C by lambda.
Yes. So we know c is nothing but the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. இங்க lambda என்ன கொடுத்திருக்காங்க 580 okay into nanometer கொடுத்திருக்காங்களா, so அத மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணா 10 to the power minus 9 meter. So this meter and meter will be getting cancelled. Correcta? So அப்ப என்ன வரும் 3 into 10 to the power 8 divided by 580 into 10 to the power minus 9. என்ன calculation, என்ன answer வரும் சொல்லுங்க? Three into 10 to the power. So first we can make 3 divided by 580. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 0.00517 okay into 10 to the power minus 9 மேல போச்சுன்னா plus 9 ஆகும். கரெக்டா? So 8 plus 9 17. So 10 to the power 17. Again இது இங்க இருந்து இங்க வரும். கரெக்டா? We have to make the round off. So 5.17 into 10 to the power minus 3. So minus 3 போட்டோம் அப்படின்னா 10 to the power 14. Second inverse. So this is your frequency. So frequency கண்டுபிடிச்சாச்சு. Next wave numberக்கு என்ன formula சொன்னேன்? ஞாபகம் இருக்கா? 1 by lambda. 1 by lambda. Very good. 1 by lambda. So answer சொல்லுங்க. 1 divided by 580 into 10 to the power minus 9 meter. So answer என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். One 1.72 into 10 to the power 6, ma'am. Very good. 1.72 into 10 to the power 6 meter இங்க இருக்கா? இது மேல வந்துச்சுன்னா meter inverse. Okay, units எதுவுமே வந்து விடக்கூடாது. Unitsக்கு half mark இருக்கு. Yes. So moving to the next one. Sixth question. See, guys, உங்களோட atomic structureல டோட்டலா வந்து 67 questions இருக்கு பின்னாடி. ஓகேவா? Exercise questions. So next week வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா 5 o'clock வந்துருங்க. 5 to 6:30 we can actually complete this thing. நான் இப்பவே சொல்லிறேன், and also I'll inform Bhaskar to drop a message in the inbox also. So 5 o'clock வரதுல யாருக்கா ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கா? Is there any Ma'am, I difficulty? think, ma'am, I will be late, ma'am. Sorry? I will be late, ma'am. You will be late. Who's this Jeffrey? No, ma'am, Sham. Shyam. So why? What's the reason? School முடியற time ah? Yeah, ma'am. Okay. Okay, I'll discuss and I'll say. இல்லனா நம்ம Saturday ஏதாவது compensation class அந்த மாதிரி வெச்சுக்கலாம். பார்க்கலாம். Okay. Okay. We can concentrate on today's class. So find the energy of each of the photons which corresponds to the light of frequency. So first என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா frequency கொடுத்திருக்காங்க. So frequency வந்து they have given 3 into 10 to the power 15 hertz. Okay. So next one, second information என்ன கொடுத்திருக்காங்க, wavelength கொடுத்திருக்காங்க. So wavelength is 0.50 angstrom. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, energy of the photons. So என்ன formula யூஸ் பண்ணுவீங்க? Einstein's photoelectric equation என்ன formula யூஸ் பண்ணீங்க? E is equal to H into V. புரியல. Hello. E is equal to HV. கொஞ்சம் சத்தமா சொல்றீங்களா? I can't hear your voice. It's not that much audible. E is equal to HV. முரளி தானே? Yes, ma'am. Okay. E is equal to HV. ஏன் சாப்பிடலையா முரளி? Okay. Ma'am, இல்ல ma'am, mic issues. Okay, fine. So H வந்து Planck's constant 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second into mu. அவங்க ஆல்ரெடி இங்க கொடுத்திருக்காங்களா? 3 into 10 to the power 15. இந்த ஹெர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது ஆக்சுவலா வந்து செகண்ட் இன்வர்ஸ்னு கூட போடலாம். இந்த ஹெர்ட்ஸ் தெரியுமா? யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ் எல்லாம் படிச்சீங்களா? இந்த ஹெர்ட்ஸ் வந்து செகண்ட் இன்வர்ஸ் போடலாம். வேவ் நம்பர், ஓகே. சோ வேவ் நம்பர், அதுக்கப்புறம் வந்து வேவ் லென்த், ஃப்ரீக்வன்சி, அதுல எல்லாம் யூனிட்ஸ் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணும்போது நான் சொன்னேன் ஹெர்ட்ஸ் செகண்ட் இன்வர்ஸ்னு போடலாம் அப்படின்னு. சோ அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த செகண்டும் செகண்ட் இன்வர்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும். சோ இப்ப இது ரெண்டையும் இப்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா 1.988 into 10 to the power minus 18 joules. சோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு? We got E. Okay, so energy of the photon கிடைச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன, நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா
we need to calculate அதே இதுல wavelength substitute பண்ணி எப்படி calculate பண்ணலாம்னா E is equal to hc by lambda. See, if they have given the frequency means you can go for this formula. E is equal to h nu. That is nu is your frequency. அவங்க வந்து wavelength கொடுத்திருக்காங்கன்னா you can go for this formula. ரெண்டுலயுமே நீங்க வந்து energy of the photon தாராளமா கண்டுபிடிக்கலாம். No inhibitions. So at this stage Planck's constant 6.626 into 10 to the power 30, sorry, minus 34 joule second. So C is nothing but your speed of light, 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by what is lambda? இங்க கொடுத்திருக்காங்களா 0.50 Armstrong meter convert பண்ணா into 10 to the power minus 10 meter. So என்ன ஆகும் meter cancel ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் seconds will be getting cancelled. So finally இதை calculate பண்ணீங்கன்னா your answer will be 3.98 into 10 to the power minus 15 joules. So this is your final answer. ஏதாவது doubt இருக்கா இதுல? No, ma'am. See, energy of photons, energy of light, energy of electromagnetic radiations இந்த மாதிரி வந்தாலே இதுதான் வந்து மேஜரா யூஸ் பண்ற ஃபார்முலா. क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? frequency-யா lambda-வா? அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வந்துட்டு ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி you can go ahead. Okay? Easy and a simple problem. Shall we move to the next one? யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No doubt. Fine. No, ma'am. Moving. Yes, ma'am. யாரு? I said no, ma'am. No. Okay, fine. எஸ்ங்கிறது தான் வரவே வராதே. Fine. Next one. 7th problem. Calculate the wavelength, frequency, wave number கேட்டிருக்காங்க. Fine. Wave number of a light wave. Note the point. Light wave. So light அப்படின்னா it's nothing but again photons தான். சரியா? Whose period is, see, இந்த word periodங்கிறது என்னன்னா period is equal to 2.0 into 10 to the power minus 10 seconds கொடுத்திருக்காங்க. சோ இத வச்சு நீங்க என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க? wavelength அவங்க ஆக்சுவலா வந்து வேற எந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கொடுக்கல. they have only disclosed period மாத்திரம் தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ என்ன பண்ணணும்? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? Frequency is equal to 1 by time period. Very good. Frequency is equal to 1 by time period. யார் சொன்னது இது? Srikriti. Very good. Frequency is equal to 1 by time period. So அப்ப என்ன பண்ணலாம்? 1 divided by 2 into 10 to the power minus 10 seconds. ஓகேவா? So என்ன ஆகும்? 2 இங்க 1 இருக்கா? So 5 into 10 to the power minus 10 மேல போகும் plus 10 ஆகும். இது வந்து 0.5 வரும். So அதனால என்ன ஆகும்னா 9 second inverse. So இப்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு? frequency கிடைச்சிருச்சு. So our frequency is 5 into 10 to the power 9 second inverse. இனிமே நம்ம என்ன போடலாம்? ஈஸியா வந்துட்டு wavelength கண்டுபிடிச்சிடலாம் and wave number கண்டுபிடிச்சிடலாம். எங்க next wavelength கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். We got frequency. Now you need to calculate the wavelength. Okay, so frequency is 5 into 10 to the power 9 second inverse. So என்ன formula apply பண்ணுவீங்க இதுக்கு? C by V. Wavelength is equal to C. Yes, lambda is equal to C by nu. Correct? So which means speed of light வந்து 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by 5 into 10 to the power 9 second inverse. Okay, va? So up and now final this and this will be getting cancelled. 6 into 10 to the power minus 2 meter. So இதா வந்து உங்களோட wavelength, that is lambda is equal to 6 into 10 to the power minus 2 meter. And next one, wave number என்ன பண்ணுவீங்க? We know wave number, frequency மேல 1 bar by போட்டா lambda. wave number. Very good. 1 by lambda, which means 1 divided by lambda கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? 6 into 10 to the power minus 2 meter. So which means
16.66 meter inverse. That's it. So do remember this one. Frequency is equal to 1 by time period. So in the time period கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த formula use பண்ணி frequency substitute பண்ணி frequency கண்டுபிடிச்சிடலாம். And after that you can easily find out wavelength, wave number. Any doubt in this problem? No, ma'am. Yes. Moving to the next one. 2.8 நீங்க ட்ரை பண்றீங்களா? Two 2.8 போடுங்க பார்க்கலாம். What is the number of photons of light? Okay, they are asking the number of photons என்னன்னு கேக்குறாங்க. Wavelength வந்து lambda is equal to 4000 okay 4000 picometer that provide 1 joule of energy. Note a point, 1 joule of energy provide பண்றாங்க. So என்ன formula யூஸ் பண்ணுவீங்க? E is equal to hc by lambda. E is equal to hc by lambda. So E is equal to hc by lambda. Fine. So 6.626 into 10 to the power minus 34 joules second. Okay. 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by lambda என்ன கொடுத்திருக்காங்க 4000 கொடுத்திருக்காங்களா. So 4000 into picometer கொடுத்திருக்காங்க. So 10 to the power minus 10 மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். கரெக்டா? சோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்? சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபைனலா என்ன ஆன்சர் வரும்னா 4.965 into 10 to the power minus 19 joules. Meter, second will be getting cancelled. Final joules வரும். But அவ்வளவுதானா? இவ்வளவுதானா ஆன்சர்? இல்ல மேம் நம்பர் ஆஃப் photons கேட்டிருக்காங்க. So number of protons அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? Provided 1 joule of energy கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டா? So which means number of protons. Okay. So for 1 joule of energy கேட்டிருக்காங்கன்னா 1 joule divided by நம்மளுக்கு இங்க என்ன கிடைச்சிருக்கு 4.965 into 10 to the power 19 joules. So joules cancel ஆயிரும். இது ரெண்டையும் நீங்க simplify பண்ணீங்கன்னா further 2.01 into 10 to the power 18. This is your final answer. Okay. So actually அவங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. Provided that 1 joule of energy. So அதனாலதான் என்ன பண்றோம்னா இந்த 1 joule of energy-ல நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த 4.965 into 10 to the power 19 joule of energy டிவைட் பண்றோம். Everyone got this problem? புரிஞ்சதா? Next problem போலாமா? Yes, ma'am. Okay. Fine. So moving to the next problem. See, எங்கயாவது ஏதாவது புரியலனா please ask me. சரியா? Fine. Next one. A photon of wavelength. So wavelength கொடுத்திருக்காங்க. Wavelength என்ன கொடுத்திருக்காங்க 4 into 2.9. Okay, this is 2.9. 4 into 10 to the power minus 7 meter strikes on a metal surface. So the work function. Okay, அப்ப இந்த question வந்து photoelectric effectல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. ஞாபகம் இருக்கா photoelectric effect கிளாஸ்ல நடத்தின? ஞாபகம் இருக்கா என்னன்னு தெரியல. Do you people remember that photoelectric effect? Photoelectric equation சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்க. H mu is equal to H mu naught plus half mv square. H nu is equal to H nu naught plus half mv square. H nuங்கிறது என்ன? H nu naughtங்கிறது என்ன? Half mv square is your kinetic energy. What is this H nu?
Electromagnetic radiation. Electromagnetic threshold frequency. radiation. Yes, exactly. Actually, I have இந்த இதை வந்து கான்செப்ட் ஒரு டயக்ராம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இங்க உங்களோட மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இருக்கு. இங்க there is a detector. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட சோர்ஸ் இருக்கு. இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய இந்த ரேடியேஷன் இந்த மெட்டல் மேல படும். சோ இங்க இருந்து வரக்கூடிய இந்த ரேடியேஷன் தான் என்னதுன்னா this h mu. கரெக்டா? the moment இங்க பட்ட உடனே என்ன ஆகும்னா இந்த மெட்டல் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை ரிலீஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா h nu naught. That is the threshold frequency, the minimum frequency to eject the electrons, அதாவது h mu naught. Next, இந்த kinetic energy எவ்வளவு ஸ்பீடா இந்த electrons இங்க இருந்து eject ஆகுது, how much fastly this electron travel, அதுதான் வந்து kinetic energy. இதுதான் photo electric effectல photo electric equation சொன்னேன். Fine, okay. So first என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா work function of the metal being 2.13 electron volts னு கொடுத்திருக்காங்க. Fine. So first வந்து நீங்க என்ன calculate பண்ணா energy of the photon calculate பண்ணணும். Yes, that is your first question. Energy of the photon is equal to E. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க lambda கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப ஸ்ட்ரெயிட்டா hc by lambda இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணும். எங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆன்சர் சொல்லுங்க என்ன வரும்னு. (6.626 into 10 to the power minus 34 joule second into C 3 into 10 to the power 8 meter per second by lambda என்ன கொடுத்திருக்காங்க அவங்களே மீட்டர்ல கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. சோ நமக்கு பிரச்சனை இல்ல. இத சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு சொல்லுங்க. ஆன்சர் சொல்லுங்க. Make it fast. Meter will be getting cancelled. Seconds will be getting cancelled. What's the answer? Guys, simplify பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்க. 4.9695 into 10 power minus 17. 4.95 into 10 to the power minus 17. 17. Sure-ஆ? 17 வருதா? எனக்கு 19 வருது. Ma'am, 19 தான் என்ன வருது ஆன்சர்? 19 தான் minus 19. Okay, minus 19 joules. Okay, okay. So next இங்க பாருங்க, இதுல நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா எனர்ஜி ஆஃப் த போட்டான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அவ்வளவுதானா, இதோட முடிஞ்சிருச்சா? எனர்ஜி ஆஃப் த போட்டான் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? We have done it. We have completed this problem. I mean first subdivision நம்ம முடிச்சிட்டோமா? முடிச்சிட்டோமா? எப்படி முடிச்சிட்டோம்னு சொல்றீங்க? Ma'am, photon wavelength கொடுத்திருக்காங்க, அது வச்சு Energy of the photon. Proton wavelength. Protona photona என்ன சொல்றீங்க எனக்கு புரியல. Be little bit louder. Ma'am, photon ஓட wavelength கொடுத்திருக்காங்க, அதை வச்சு எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகே சரி, நான் இப்ப வந்து என்ன பண்றேன்னா இங்க பாருங்க, நான் ஒரு ஸ்டெப் போடுறேன். எதுக்கு இந்த ஸ்டெப் போடுறோம்னு சொல்லுங்க. ஆக்சுவலா இந்த சம் இதோட முடியல, இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு. ஓகே, சோ இங்க பாருங்க, ஐ அம் கோயிங் டு டு another one more step. இது என்னங்கறத மாத்திரம் எனக்கு சொல்லுங்க. நான் எதுக்கு இது பண்றேன்னு சொல்லுங்க. ஓகே, so now energy of photon, I'm taking this value 4.95 into 10 to the power minus 19 joules divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. நான் எதுக்கு இது பண்றேன்னு சொல்லுங்க. இந்த 1.6 into 10 to the power 19 என்னது?
Charge of electron. Charge of electron. Charge of electron. Okay, fine. So எதுக்கு நான் இத பண்றேன்? What is the purpose to do this step? Electron volt ல convert பண்றேன். Converting it into electron volt. சரியா? So actually என்ன ஆகும்னா joules will be getting cancelled. So 3.1020 electron volts. அங்க questionல வந்து பாத்தீங்கன்னா the work function of the metal being 2.13 electron volts அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So we are converting it into electron volts. Fine. Next, second subdivision, kinetic energy. So இந்த kinetic energy என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இத நான் இங்க ரப் பண்ணிடுறேன். ஓகே, நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் தான் வேணும். எஸ். சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆனா SI யூனிட்ல தான மேம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணனும். வெயிட். அதுதான ஜூல்ல கன்வெர்ட் பண்ணனும். இங்க பாருங்க, kinetic energy is equal to actually இங்க வந்து நாம என்ன எடுத்துக்கோனா இந்த work function இருக்கு இல்லையா, that is h nu and h nu naught ரெண்டுமே வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸ்ல தான் இருக்கும். பிகாஸ் work function ஓட யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸ்ல தான் இருக்கும். ஓகேவா? சோ அதனால தான் என்ன பண்ணா we are converting it divided by அந்த சார்ஜ் போட்டு நம்ம இங்க கன்வெர்ட் பண்றோம். சோ நம்மளுக்கு ஃபார்முலா வந்து h nu is equal to h nu naught plus half mv square அப்படிங்கிறது தெரியும். கரெக்டா? சோ அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, கைனெட்டிக் எனர்ஜி தான் கேக்குறாங்க. சோ which means அப்ப என்ன பண்ணலாம், இது இங்க கொண்டு போயிடலாம். சோ h nu minus h nu naught is equal to kinetic energy. சோ அப்ப நம்மளுக்கு h nu என்னன்னு தெரியும், that is நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா 3.1 electron volts. இது என்ன அப்படின்னா you already I have disclosed this h nu is nothing but அந்த சோர்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸ். சோ அதோட எனர்ஜிஸ் அதுதான் எலக்ட்ரான் வோல்ட். இந்த h nu naught அப்படிங்கிறது work function, that is a threshold frequency. எலக்ட்ரான்ஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த மெட்டல் வந்து இஜெக்ட் ஆகுது, which is questionல disclose பண்ணிருக்காங்க 2.13 electron volts. சோ அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்தரா நம்ம இது ரெண்டையும் வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டா 0.97 electron volts. இப்ப புரிஞ்சுதா? Got the point? Yes, ma'am. Okay, fine. So we have this we have identified the kinetic energy. Now third subdivision, velocity of the photoelectron. So velocity of the photoelectron கண்டுபிடிக்கணும். எங்க கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். next one, velocity answer சொல்லுங்க நீங்க. வெலாசிட்டி ஆன்சர் சொல்லுங்க, என்ன பண்ணீங்கன்னு சொல்லுங்க. சோ இப்ப ஆக்சுவலா வந்து நம்ம yes, someone can say the velocity. see இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம், half இந்த வேல்யூ வந்தா நம்மள கேக்குறாங்க. இதுல வந்து velocity என்னங்கிறது நம்மளுக்கு வேணும். கரெக்ட்டா? சோ இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். see take this thing, half mv square is equal to h nu minus h nu naught. கரெக்ட்டா? சோ இதுதான் நம்மளுக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய velocity நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியணும். நம்ம இந்த இது ரெண்டையும் கால்குலேட் பண்ணி வேல்யூ என்ன வச்சிருக்கோம், 0.97 electron volts கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். கரெக்ட்டா? சோ half into mass என்ன, mass of the electron என்ன 9.1 into 10 to the power minus 31. in terms of kilograms na minus 31, grams na minus 28 into v square is equal to இந்த வேல்யூ வருது. கரெக்ட்டா? சோ நெக்ஸ்ட் இங்க ஆக்சுவலா வந்து இது எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸ்ல இருக்கு. சோ என்ன பண்றோம்னா into 1.6 into 10 to the power minus 19 kg ல கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். சோ இப்போ ஃபைனலா இத சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா v square வந்து 34.1 into 10 to the power 10. v is equal to 5.84 into 10 to the power 5 meter per second அப்படின்னு வரும். see இந்த calculations எல்லாம் போட்டு பாருங்க, கரெக்டா வருதா இல்லையா அப்படின்னு go through each and every step. இங்க 67 problems இருக்கு உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ்ல. இந்த எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும்
ஒரு ஸ்டெப்பும் எப்படி வந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் எக்ஸாம்ல கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகேவா? சொல்றது புரியுதா என்னன்னு தெரியல கைஸ். ஆர் யூ ஃபாலோயிங் மீ? Okay, ma'am. Yes, ma'am. ஓகே. முரளி ஏன் என்னாச்சு? எஸ் மேம். முடியலையா? ஒண்ணும் இல்ல மேம், ஒண்ணும் இல்ல. ஓகே ஃபைன். See இந்த क्वेश्चन புரிஞ்சுதா? photon of wavelength புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Understood, ma'am. Understood. Okay. எஸ் மேம் சொல்றீங்களா? See next class மண்டே வரும்போது 2.9 ஓட முடிச்சிருக்குமா? 2.10 ஈஸி தான். 11 ஈஸி தான். 12 ஓகே 12 வரையும் போட்டுட்டு வாங்க. 13 14 வேணாம். 13 14 நான் சொல்றேன். சொல்லுங்க. Can't see the screen, ma'am. சாரி? Can't see the screen. நோ ஸ்கிரீன் வேணாம். அவ்வளவுதான், கிளாஸ் இப்ப எண்ட் பண்ண போறேன். ஐ எம் ஜஸ்ட் சேயிங் 2.10 11 12 இந்த மூணு ப்ராப்ளம்ஸே ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வாங்க. இப்ப இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்டோம் இல்லையா, எல்லா ப்ராப்ளம்ஸோட பேஸ் தான் ஜஸ்ட் அதே எனர்ஜி ஆஃப் த போட்டான், லாம்டா, ஃப்ரீக்வன்சி, போட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன் தான். 2.13 and 14 நான் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் நான் கண்டினியூ பண்றேன். சோ மூணு ப்ராப்ளம்ஸையும் போடுங்க, நான் வந்து செக் பண்ணுவேன். ஓகேவா? தேங்க்யூ கைஸ். Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. தேங்க்யூ.